So very good morning everyone. Open chesara materials. Problem number 5. Repair limited is in the hands of receiver for debenture holders. Receiver for debenture holders ante repair limited is in the hands of receiver for debenture holders. మీకు debenture trustee concept idea ఉందా? Debenture trustee. So interest of the debenture holders effect అవ్వకుండా ఉండడం కోసం they'll appoint one person who is acting like debenture trustee. సో కంపెనీ నుంచి డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడం కోసం చూసుకునే పర్సన్ డిబెంచర్ ట్రస్టీ అంటాం. బట్ డిబెంచర్ అంటే కంపెనీకి లయబిలిటీ అసెటా? లయబిలిటీ. సో కంపెనీ పొజిషన్ బ్యాడ్ అయిందని చెప్పేసి ఆ డిబెంచర్ హోల్డర్ ట్రస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ హూ హోల్డ్ ఎ చార్జ్ ఆన్ ఆల్ అసెట్స్. మా డిబెంచర్ హోల్డర్ రిలేటెడ్ రిసీవర్ డిబెంచర్ ట్రస్టీ ఈస్ హ్యావింగ్ చార్జ్ ఆన్ ఆల్ ద అసెట్స్. అంటే వాడి పరిస్థితి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటే ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సేల్ చేసి అమౌంట్ తీసుకొని డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? ఎక్సెప్ట్ అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్. ఎక్సెప్ట్ అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్. మా అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ అంటే నాట్ కాల్డ్ అప్. నాట్ కాల్డ్ అప్. మా కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటే అమౌంట్ రైజ్ అవుతుంది బిజినెస్లోకి. సో ఆ బిజినెస్ మీద కూడా ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ అంటే కాల్ చేయని అమౌంట్ ఏదైనా బిజినెస్లో ఉందనుకోండి దాని మీద రైట్ ఉండదు. అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్. Repair Limited gives the following information as regards creditors on 31st March 2021. Now, property, plant and equipment cost 3,90,000 and that is estimated at 1,50,000. My estimated at ante fair value or else market value, realization value, revalued amount edana cheppochu. Next, cash in hand of the receiver 2,70,000. So business property, plant and equipment 1,50,000. Cash in hand of the receiver 2,70,000. So charged under the debentures is 4,20,000. The total assets of the company is only 4,20,000. Uncalled capital 1,80,000. Deficiency 7,50,000. 6,000 shares of rupees 60 each, 30 paid up. 1,80,000. మా uncalled capital ఎంత చూడండి 1,80,000. Total number of shares 6,000. So divided by 6,000 that is equals to 30 rupees. అంటే 30 rupees ఇంకా కాల్ చేయలేదంట. సో 60లో కాల్డ్ అప్ ఎంత 30, పెయిడ్ అప్ ఎంత 30. అంటే నువ్వు కాల్ చేసే అమౌంట్ మొత్తం కూడా పేమెంట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ 3 lakhs, సెకండ్ డిబెంచర్స్ 6 lakhs, అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ 4,50,000. ఫస్ట్ డిబెంచర్ అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన డిబెంచరా? ఓకే. సెకండ్ డిబెంచర్ అంటే సెకండ్ ఇచ్చిన డిబెంచర్. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన డిబెంచర్ ఉంటుందమ్మా. ఫస్ట్ డిబెంచర్ సెకండ్ డిబెంచర్ అంటే ఏంటి? ఏంటమ్మా వైష్ణవి చెప్పమ్మా. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ ద కంపెనీ సో ఇష్యూ చేసే డిబెంచర్ ఫస్ట్ డిబెంచర్. ఓకే. వైండ్ అప్ అయ్యేటప్పుడు ఇచ్చే డిబెంచర్ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ డిబెంచరా? లిజన్. ఫస్ట్ ఛార్జ్ సెకండ్ ఛార్జ్. నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్. మా ఫస్ట్ డిబెంచర్ అంటే రీపేమెంట్లో ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ఉంటుంది అని. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్ అమ్మా వర్త్ rupees 1 crore. వర్త్ rupees 1 crore. నా కంపెనీ వాంట్స్ టు టేక్ అ బ్యాంక్ లోన్. సో 10 lakhs లోన్ కావాలనుకుంటున్నారమ్మా. 10 lakhs. కంపెనీ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది. దట్ ల్యాండ్ వాల్యూ ఇస్ 1 crore వర్త్. సో కంపెనీ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ రేస్ చేస్తున్నారు. హౌ మచ్? 10 lakhs. మన బ్యాంక్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తారా లోన్? నో, సెక్యూరిటీ అడుగుతారు. సో మన కంపెనీ అంటే ల్యాండ్ అని సెక్యూరిటీగా ఇచ్చింది. ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత? 1 crore. 1 crore. లోన్ అమౌంట్ 10 lakhs. సరిపోయిందా సెక్యూరిటీ? ఎస్. సరిపోలేదా? ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ కదా అది. దట్ ఈస్ fully secured. Now, after 1 month, again company wants to take loan from the bank for rupees 30 lakhs.
ఇప్పుడు ఆ 30 lakhs సెకండ్ లోన్కి సేమ్ ల్యాండ్ ని సెక్యూరిటీగా ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా? ఇవ్వచ్చు. బికాస్ వాల్యూ ఉంది కదా. సో 1 crore వర్త్ ఇనిషియల్ గా మార్టగేజ్ చేసాం ఎంతమ్మా 10 lakhs కే మార్టగేజ్ చేసాం. నా ద సేమ్ బిల్డింగ్ మీద సేమ్ ల్యాండ్ మీద అనదర్ లోన్. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్న లోన్ ని 10 lakhs ఫస్ట్ చార్జ్డ్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్. ఫస్ట్ లోన్ చార్జ్డ్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లోన్ చార్జ్డ్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్. నౌ ల్యాండ్ సేల్ చేయడం వల్ల నీకు వచ్చిన అమౌంట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ 10 lakhs. ఫస్ట్ లోన్ రిపేర్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సెకండ్ లోన్. ఫస్ట్ మార్టగేజ్ డిబెంచర్, సెకండ్ మార్టగేజ్ డిబెంచర్ అంటారమ్మా. ఫస్ట్ మార్టగేజ్ డిబెంచర్ అంటే సేమ్ అసెట్ మీద మల్టిపుల్ డిబెంచర్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏదైతే ఛార్జ్ అయిందో దాన్ని ఫస్ట్ మార్టగేజ్ డిబెంచర్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ అసెట్ రియలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు పే చేయాల్సిందేనమ్మా. ఫస్ట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ అసెట్ మీద ఏదైతే లోన్ తీసుకున్నారో అదే రీపే చేయాలి. దాన్ని మనం ఫస్ట్ మార్టగేజ్ డిబెంచర్ అంటాం. సెకండ్ మార్టగేజ్ డిబెంచర్. అండ్ దర్ ఇస్ ఏ అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్. సరే ఈ క్వశ్చన్లో డెఫిషియన్సీ అనే టర్మ్ వచ్చింది చూడమ్మా. ఎంత ఉందమ్మా డెఫిషియన్సీ? దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద డెఫిషియన్సీ? చెప్పండి చెప్పండి. 7,50,000 అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. ఓకే, ఎవరు చెప్పారమ్మా? నన్ను చెప్పిందా? మరి డెఫిషియన్సీ అంటే అక్యుములేటెడ్ లాసెసా? ఓకే ఫైన్. డెఫిషియన్సీ అనే టర్మ్ ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? లిక్విడేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో వచ్చిందా? చెప్పండి, లిక్విడేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వచ్చిందా సర్ప్లస్ డెఫిషియన్సీ? డెఫిషియన్సీ అక్యుములేటెడ్ లాస్ అక్కడ. మరి ఇక్కడైతే అక్యుములేటెడ్ లాసా? మా కంపెనీ ఇస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ట్రస్టీ, రైట్? సో హియర్ డిబెంచర్ ట్రస్టీ యాక్ట్స్ లైక్ లిక్విడేటర్. యాక్ట్స్ లైక్ లిక్విడేటర్. సో ఆ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫేర్ వాల్యూ, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద రిసీవర్, లిక్విడేటర్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ 2,50,000. సో ఓవరాల్ గా వాడు చెక్ చేసుకుంటే ఫేర్ వాల్యూ అసెట్స్, రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ చెక్ చేసుకుంటే ఇంకా 7,50,000 లాస్ వస్తుందంట. ఫ్రమ్ ద స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ట్రస్టీ అది అక్యుములేటెడ్ లాసా? నో. మరి కంపెనీకి అక్యుములేటెడ్ లాస్ ఉందా లేదా? చెప్పారేమైనా? అంటే జీరో అనా? దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అక్యుములేటెడ్ లాస్ సైడ్ మా ఇప్పటివరకు ప్రతి క్వశ్చన్ అక్యుములేటర్స్ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు. ఈ క్వశ్చన్లో మీరు కామన్గా చేసే మిస్టేక్ అని డెఫిషియన్సీని అక్యుములేటెడ్ లాస్ అనుకుంటారు. డెఫిషియన్సీ అంటే నెగిటివ్ అమౌంట్ కదా, నెగిటివ్ అమౌంట్ అంటే అక్యుములేటెడ్ లాస్. ఇలా ఉంటుంది పర్సెప్షన్. బట్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్. సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్ చేస్తాం మనం. సింపుల్ వర్కింగ్ నోట్. ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్లో టోటల్ అసెట్స్, టోటల్ లయబిలిటీస్, డిఫరెన్స్, డెఫిషియన్సీ, ఐ మీన్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. అలా చేద్దామా? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయమ్మా. నో? ఓకే ఫైన్. A holds the first debenture for rupees 3 lakhs. A holds first debenture of rupees 3 lakhs. మా A అంటే పర్సన్ A is holding first debenture for rupees 3 lakhs. మా కంపెనీలో ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 lakh rupees. సో ఆ 3 lakh rupees కి డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎవరమ్మా? A. అండ్ సెకండ్ డిబెంచర్స్ ఫర్ 3 lakhs. కంపెనీలో సెకండ్ డిబెంచర్స్ ఎంత ఉంది? 6 lakh. ఇన్ దట్ 6 lakhs 3 lakhs is a holder ఎవరమ్మా? A. And next, he is also an unsecured creditor for 90,000. మా ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీ లయబిలిటీస్ ఫస్ట్ డిబెంచర్ 3 lakhs, సెకండ్ డిబెంచర్ 6 lakhs, unsecured creditors 4,50,000. This 3 lakhs is related to A. In this 6 lakhs, 3 lakhs related to A. In this 4,50,000, 90,000 related to A. Now tell me total obligation of company with respect to A is 6,90,000. Next, B holds second debenture for 3 lakhs. మా టోటల్ సెకండ్ డిబెంచర్ ఎంతమ్మా? 6 lakh. ఇన్ దట్ 6 lakhs 3 lakhs కి హోల్డర్ ఎవరమ్మా? A. నా అనదర్ 3 lakhs హోల్డర్ B. నెక్స్ట్, అండ్ ఈజ్ అన్ అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఫర్ 60,000. అంటే ఈ 4,50,000లో 60,000 అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఎవరమ్మా? B. 60,000 రిలేటెడ్ టు B. సో టోటల్ కంపెనీ ఆబ్లిగేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు B ఎంత? టోటల్ ఆబ్లిగేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు B 3,60,000. 3,60,000. మీరు వినండి అమ్మా. సో ఆబ్లిగేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు A is 6,90,000. ఆబ్లిగేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు B is 3,60,000. నౌ ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ కంప్లీట్ ఎవరో తెలిసిందా?
సెకండ్ డిబెంచర్స్ కూడా తెలిసింది కదా. నౌ అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ టోటల్ ఎంతమ్మా? 4,50,000. ఇన్ దాట్ 4,50,000 90,000 ఏ, 60,000 బి. రిమైనింగ్ ఎంత? రిమైనింగ్ ఎంత? 3 lakh rupees. And that 3 lakh rupees held by others. That 3 lakh rupees held by others. Once again, nice. Now clear? First debenture 3 lakhs. Second debenture 6 lakh. ఆ 3 lakhs debenture holder ఎవరమ్మా? A. 6 lakhs debenture లో 3 lakhs holder A and 3 lakhs holder B. 4,50,000 unsecured trade payables లో 90,000 for A, 60,000 for B, and remaining 3 lakhs is for others. Now, first point. A is to cancel 2,10,000 of his total debt. A is to cancel 2,10,000 of the total debt owing to him. మొత్తం A అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలి? 6,90,000. ఇన్ దాట్ 6,90, 2,10,000 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారమ్మా. రిమైనింగ్ అమౌంట్ 4,80,000. టు బ్రింగ్ 30,000 ఇన్ క్యాష్. మా 2,10,000 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 30,000 అడిషనల్ గా బిజినెస్ కి క్యాష్ తీసుకొస్తున్నాడమ్మా. Existing liability 6,90,000 with respect to A. In that 2,10,000 cancelled. Remaining liability 4,80,000. To bring 30,000 in cash and to take first debentures for 5,10,000 in satisfaction of all his claims. 6,90,000 లో బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ 4,80,000 ఉంది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఇంకో 30,000 తీసుకొస్తున్నాడు బిజినెస్ కి. అప్పుడు మొత్తం లయబిలిటీ ఎంత అవుతామా? 5,10,000. And for that 5,10,000, company is issuing new first debentures. New first debentures in satisfaction of all his claims. Mottam 6,90,000 liability. In that 6,90,000 minus 2,10,000. So it becomes 4,80,000. To that 4,80,000, person A, debenture holder A, again paid 30,000 to business for the purpose of taking a fresh new first debentures. New first debentures. That is first point. Next, point number 2. B is to accept 90,000 in cash in satisfaction of all his claims by him. At present, B can the pay 3,60,000. 3 lakh rupees second debenture, 60,000 unsecured trade payable. So instead of paying 3,60,000, now we are paying only 90,000 at the settlement of full claim. Liability settled at a discount. Liability settled at discount. Next. Point number 3. In full settlement of 75% of the claim, unsecured creditors other than A and B. Ma unsecured creditors other than A and B and the 3 lakh. In that 3 lakhs, 75%, how much? 2,25,000. So ఇప్పుడు ఆ 2,25,000 గురించి చెప్తున్నాను. In full settlement of 75% of the claim, unsecured creditors agreed to accept 4 shares of 7.5 each, fully paid, against their claim for each share of 60. ఏం సార్ ఇది? ఒకసారి చూడండి. ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 75% ఆఫ్ క్లెయిమ్ రిలేటెడ్ టు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. మొత్తం అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ ఎంతమ్మా? 3 lakhs. అందులో 75% ఎంత? 2,25,000. సో ఇప్పుడు ఆ 2,25,000 సెటిల్మెంట్ గురించి చెప్తున్నారు. దే అగ్రీడ్ టు యాక్సెప్ట్ 4 shares of rupees 7.5 each. 4 shares of rupees 7.5 each, fully paid up. Tell me total. 4 shares ki 7.5 and ఎంతమ్మా? 30 rupees against their claim for each share of 60. అంటే ఫేస్ వాల్యూ 60. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ కి ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుందా?
పర్ షేర్ ఆఫ్ 60 అంటే ఆ 2,25,000 లో ప్రతి 60 రూపీస్ కి అని, ఫర్ ఎవ్రీ 60 రూపీస్ అని. ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ సెంటెన్స్. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ 2,25,000 రేటెడ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ 4 shares of 7.5 each అంటే 30 రూపీస్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అగేన్స్ట్ దేర్ క్లెయిమ్ ఫర్ ఈచ్ షేర్ ఆఫ్ 60 అంటే వాళ్ళకి రావాల్సిన 60 రూపీస్కి 4 షేర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారంటే ఈచ్ ఆఫ్ రూపీస్ 7.5, ఈచ్ ఆఫ్ రూపీస్ 7.5. మా అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఈక్విటీ షేర్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇక్కడ? నో. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ 3 lakhs పే చేయాలి. ఆ 3 lakhs 75% సెటిల్ అవుతుంది. ఎలా సెటిల్ అవుతుందమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ 60 4 న్యూ షేర్స్. ఫర్ ఎవ్రీ 60 రూపీస్ టోటల్ 2,25,000 లో ఫర్ ఈచ్ షేర్ ఆఫ్ 60 అంటే డివైడెడ్ బై 60. డివైడెడ్ బై 60 హౌ మచ్? 3,750. ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామా? 4 shares of 7.5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 7.5 1,12,500. మా ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఈచ్ షేర్ అనేసరికి ఈక్విటీ షేర్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అక్కడికి వెళ్తుంది థింకింగ్. ఈచ్ షేర్ ఆఫ్ 60 అంటే ఆ 2,25,000 ఫర్ ఎవ్రీ 60 రూపీస్ షేర్ పార్ట్, ఫర్ ఎవ్రీ 60 రూపీస్ పార్ట్ కి 30 రూపీస్ పే చేస్తున్నాం. అండ్ దాట్ 30 రూపీస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. మా ఇదే సెంటెన్స్ ని 75% ఆఫ్ ద క్లెయిమ్ సెటిల్డ్ ఎట్ 50%. సెటిల్డ్ ఎట్ 50% ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి చూడండి సెంటెన్స్. ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 75% ఆఫ్ ద క్లెయిమ్. మొత్తం క్లెయిమ్ ఎంతమ్మా? 3 lakhs. ఇన్ దట్ 3 lakhs 75% హౌ మచ్? 2,25,000. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అగ్రీడ్ టు యాక్సెప్ట్. వాళ్ళకి రావాల్సిన అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2,25,000 75% 2,25,000. అగ్రీడ్ టు యాక్సెప్ట్ 4 shares of 7.5 each అంటే ఎంతమ్మా? 4 into 7.5 that is equals to 30 rupees. Agreed to accept 30 rupees against their claim for each share of 16. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే against for 60 rupees. For every 60 rupees they agree to accept 30 rupees and that 30 rupees in the form of shares. That 30 rupees is in the form of shares. ఓకేనా సెంటెన్స్? టోటల్ 75%, టోటల్ 3 lakhs క్లెయిమ్ లో 75% సెటిల్ అవుతుంది. అండ్ దాట్ సెటిల్మెంట్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 60 30 రూపీస్. ఫర్ ఎవ్రీ 60 30 రూపీస్. బట్ ద పాయింట్, ఆ 30 రూపీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఈచ్ షేర్ 7.5 ఈచ్. ఈచ్ షేర్ 7.5 ఈచ్. రిమైన్ 25% గురించి ఏమైనా చెప్పారా? ఓన్లీ 75% గురించి చెప్తున్నారు. ద బ్యాలెన్స్ 25% is to be postponed and to be payable at the end of 3 years from the date of court's approval of the scheme. సో ఫ్యూచర్లో పే చేస్తారంట. సో ఇప్పుడు మనకు దాని గురించి అవసరం లేదు. The nominal share capital is to be increased accordingly. Nominal share capital is to be increased accordingly. So at present authorized capital may be lower ఉంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే ఇంక్రీజ్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 4. Uncalled capital is to be called up in full. Uncalled capital ఎంతమ్మా పర్ షేర్? 30 రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్? 6,000. 6,000 into 30 1,80,000. Now that amount is called up and 52.5 per share cancelled. 30 రూపీస్ పే చేయలేదు, సో కాల్ చేశారమ్మా పే చేయమని. సో వాళ్ళు కూడా పే చేశారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఒక్కొక్క షేర్ 60 రూపీస్ అయిపోయింది పేడ్ అప్. నౌ కంపెనీ ఇస్ కాల్డ్ అప్ క్యాన్సల్డ్ 52.5 షేర్ thus making the shares of 7.5 each. ఇప్పటి వరకు 60 రూపీస్ షేర్ని ఇప్పుడు 7.5 ఈచ్ చేస్తున్నారు. అంటే రిడక్షన్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ. రిడక్షన్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫస్ట్ అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఉంది, సో దాన్ని కాల్ చేసి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేశారు. 60 రూపీస్ షేర్కి 60 పేడ్ అప్ అయింది. నౌ కంపెనీస్ చేంజింగ్ దట్ 60 రూపీస్ షేర్ ఇంటూ 7.5 ఈచ్. ఇప్పుడు కంపెనీకి లాస్ గెయిన్? గెయిన్ ఎంత? 52.5 per share. Assuming that the scheme is duly approved by all parties interested and by the court, give necessary journal entries. Only journal entries. Only journal entries. Come on, start చేయడం.
Problem number 5. Journal entries in the books of Repair Limited. Journal entries in the books of Repair Limited. My first mortgage first debenture అంటే మీనింగ్ ఏంటి మా రీపేమెంట్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అని, సెకండ్ డిబెంచర్ అంటే సెకండ్ ప్రయారిటీ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. మా ఒకసారి లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు చూడండి. కంపెనీకి ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ 3 lakhs ఉంది, సెకండ్ డిబెంచర్ 6 lakhs. మా ఈ సెంటెన్స్ లో ఫస్ట్ డిబెంచర్ 3 lakhs కి డిబెంచర్ హోల్డర్ ఏ, సెకండ్ డిబెంచర్ 6 lakhs లో 3 lakhs కి డిబెంచర్ హోల్డర్ ఏ, అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ లో 90,000 రిలేటెడ్ టు ఏ. సో టోటల్ కంపెనీ ఏ అనే పర్సన్ కి ఆబ్లిగేషన్ 3 lakhs ప్లస్ 3 lakhs ప్లస్ 90,000, టోటల్ 6,90,000. ఫస్ట్ పాయింట్, ఏ ఇస్ టు క్యాన్సల్ 2,10,000. 2,10,000 క్యాన్సల్ చేశాడంట. ఇప్పుడు ఆ 2,10,000 అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ క్యాన్సల్ చేశాడా, ఫస్ట్ డిబెంచర్ క్యాన్సల్ చేశాడా, సెకండ్ డిబెంచర్ క్యాన్సల్ చేశాడా? క్లియర్గా ఇచ్చారా? చెప్పండి. యో ఇచ్చారేమైనా? నో. టోటల్ 6,90,000లో 2,10,000 క్యాన్సల్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే బుక్స్ లో లయబిలిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఏ. అక్కడ నుంచి సెటిల్ చేయండి. ఫస్ట్ బుక్స్ లో లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఏ. అంటే మా ఫస్ట్ డిబెంచర్ క్యాన్సల్డ్, డెబిట్ 3 lakhs, సెకండ్ డిబెంచర్ క్యాన్సల్డ్, డెబిట్ 3 lakhs, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ క్యాన్సల్, డెబిట్ 90,000. అదంతా ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? ఏ. సో టు ఏ అకౌంట్ 6,90,000. ఉన్న 3 లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఏ. ఏకి మొత్తం 6,90,000. ఇప్పుడు 6,90,000లో 2,10,000 క్యాన్సిల్ చేయండి అండ్ దెన్ అడిషనల్ క్యాష్ జనరేట్ చేసుకోండి. అండ్ టు దట్ అడిషనల్ క్యాష్ అండ్ బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ ఫ్రెష్ న్యూ డిబెంచర్స్. స్టార్ట్ చేయడం. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఫస్ట్ డిబెంచర్ ఆఫ్ రూపీస్ 3 lakhs, సెకండ్ డిబెంచర్ ఆఫ్ రూపీస్ 3 lakhs, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ ఆఫ్ రూపీస్ 90,000. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఏ. సో ఎంట్రీ ఫస్ట్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ first debenture account debit how much? 3 lakhs. Second debenture account debit how much? 3 lakhs. Unsecured trade payable account debit how much? 90,000. One ever amma holder A, that is to A account, bank to A account. పే చేయట్లేదు కదా, అదంతా ఏ అనే పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, పేయబుల్ టు ఏ అని. సో 6,90,000. మీరు అక్కడ 2 బ్యాంక్ అని నోట్ చేశాను అనుకోండి, పేమెంట్ చేస్తున్నామా? నో. సో ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఫస్ట్ డిబెంచర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 0. బుక్స్ లో ఫస్ట్ డిబెంచర్ ఉంది, ఇప్పుడు మనం డెబిట్ చేసాం 0. సెకండ్ డిబెంచర్ బ్యాలెన్స్, అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేబుల్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 3,60,000. నా మా టోటల్ 6,90,000లో ఎంత క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా? 2,10,000. మరి క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే కంపెనీకి లాస్ ఆ గెయిన్? గెయిన్. ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్. సో ఎంటర్ చెప్పండి. ఏ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్. A account debit to capital reduction account. How much? 2,10,000. Now after passing this entry, tell me balance obligation with respect to A. 4,80,000. Now A brings additional cash to the business and that is 30,000. So entry for that, bank account debit to A account. Bank account debit to
A account. Or else we can write cash account debit to A account also. So bank account debit to A account. How much? 30,000. Now tell me total obligation with respect to A after bringing this 30,000. Now to that 5,10,000 company is issuing new first debentures to A. Now tell me entry for that. A account debit to first debentures account. A account debit to first debentures account. A account debit to first debentures account. How much? 5,10,000. So that is entries related to A. Next entries related to B మీరు చేయండి అమ్మా. Liability with respect to B close చేయండి. In that liability only settling 90,000 balance liability transfer to capital reduction. మా B అనే పర్సన్ సెకండ్ డిబెంచర్ లో 3 lakhs కి హోల్డర్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ లో 60,000 హోల్డర్. సో ఇప్పుడు ఆ 2 లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేసి B కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. Tell me journal entry for closing of liabilities with respect to B. Second debentures account debit how much? 3 lakhs. Unsecured trade payables account debit how much? 60,000 to B account 3 lakhs 60,000. To B account 3,60,000. Now మా బీకి ఇప్పుడు మొత్తం కంపెనీ ఎంత పే చేయాలి? 3,60,000 పే చేయాలి. Now because of internal reconstruction scheme, B is to accept only 90,000 in cash. అంటే 90,000 పే చేసి సెటిల్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ క్లెయిమ్స్ బై హిమ్. అంటే మొత్తం 3,60,000లో 90,000 పే చేస్తే చాలు. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 2 lakh, and that is completely gain to the company capital reduction. Now tell me entry for that. So B account debit 3,60,000 to cash account 90,000 and to capital reduction account. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని చెప్పారు కదా, బ్యాంక్ అని చెప్పలేక యూస్ క్యాష్ అకౌంట్ అమ్మా. ఒకవేళ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెన్స్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ యూస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓన్లీ డైరెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అన్నారు కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ని యూస్ చేయండి. ఓకేనా? సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటమ్మా? మా ఒకసారి చూడండి. పాయింట్ నెంబర్ 3. మా ఇట్ ప్రెసెంట్ after completion of all these entries, first debenture 3 lakhs closed, a new first debenture created 5,10,000. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సెకండ్ డిబెంచర్ 6 lakhs closed, and unsecured trade payable లో 60,000 closed, 90,000 closed, balance 3 lakhs. Now point number 3 is related to 75% of this 3 lakhs. And ఎంత? 2,25,000. Now this 2,25,000 liability settling by issue of 4 shares of rupees 7.5 each for every 60. For every 60. అంటే 60 rupees కి
4 into 7.5 30 rupees ఇస్తున్నాం. 1,12,500. 1,12,500. అండ్ ఆ 1,12,500 ఎలా ఇస్తున్నాం? ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్. ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. Point number 3. Unsecured trade payables account debit. Unsecured trade payables account debit. 4,50,000 లోంచి minus 60,000 minus 90,000 into 75%. 75%. అమౌంట్ ఎంత? 2,25,000. 2,25,000. Now, in order to settle that 2,25,000, company is issuing equity shares. Company is issuing equity shares. So that is 2 equity share capital account. Equity share capital account. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేయడమ్మా, కింద నోట్ చేయండి, ఎంట్రీ దగ్గర నోట్ చేయండి. సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2,25,000 divided by 60 into 4 into 7.5, that is equals to 1,12,500. Now number of shares ఎలా వస్తాము? 1,12,500 divided by 7.5, that is equals to 15,000 shares. So 2 equity share capital calculation చెప్పండి. 15,000 into 7.5. 15,000 into 7.5. That is equals to 1,12,500. 1,12,500. A balance amount, capital reduction. Balance amount ఏం చేయాలమ్మా? Capital reduction. So 2 capital reduction. $1,12,500. $1,12,500. రిమైనింగ్ 25% ఇప్పుడు సెటిల్ అవుతుందా? నో, ఆఫ్టర్ 3 years. అది రీకన్స్ట్రక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వదమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ point number 4. There is an uncalled capital of 30 rupees per share, that is 1,80,000. Now company is called that amount and received that amount from the shareholders. After receiving that amount, company is reducing that each share into 7.5. So first call money due entry pass share. Tell me entry for call money due. Equity share call account debit to equity share capital account. Call money collected. Bank account debit to equity share call account. First 2 entries pass cheyadam. Call money due entry, call money received entry. Equity share call account debit to equity share capital account. Calculation 6,000 into 30. 1,80,000. Now entry for call money collected. Bank account debit to equity share call account.
1,80,000. Bank account debit to equity share call account 1,80,000. Call money received. Now company is reducing its face value from 60 rupees to 7.5. So old 60 rupees share capital cancel cheyandi. A new 7.5 share capital create cheyandi and difference capital reduction. Number of shares. So equity share capital account debit 6,000 into 60. 3,60,000. 6,000 into 60, 3,60,000. 2. Equity share capital account 6,000 into 7.5. How much? 45,000. So 2. Capital reduction account 3,15,000. 3,15,000. Done. Now, because of overall internal reconstruction scheme, tell me capital reduction balance. 9 lakh. 9,07,500. Now this 9,07,500 use it to write off accumulated losses and write off goodwill. After writing off accumulated losses and goodwill, any balance is there, that balance should be transferred to capital reserve. Now tell me any goodwill to the company. Goodwill gunchi emana ichara? No. Any accumulated losses? Ichara? That we need to identify. Sir, question lo deficiency undi kada sir? 7,50,000. మా deficiency and accumulated loss కాదు. Deficiency and accumulated losses ah? No. Liabilities are more than assets. Book value of liabilities, book value of assets ah? Debenture trustee వాడు ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అమ్మా అవి. లిక్విడేటర్ ఎలాగైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడో టోటల్ అసెట్స్ ఫెయిర్ వాల్యూస్ రియలైజబుల్ వాల్యూస్ liabilities అగ్రీడ్ వాల్యూస్ ఏంటో డిఫరెన్స్ 7,50,000. అది మనకి సంబంధం లేదు. కంపెనీ లిక్విడేట్ అయితే డెఫిషియన్సీ 7,50,000. మరి లిక్విడేట్ అవుతుందా? నో. రివైవ్ అవుతుందా మా కంపెనీ యూజింగ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ స్కీమ్. సో ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ లో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ ఇవ్వలేదు అంటే లేదని కదమ్మా, ఐడెంటిఫై చేసే స్కోప్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మా అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ ఆఫ్టర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కదా బిఫోర్ రీకన్స్ట్రక్షన్? బిఫోర్ రీకన్స్ట్రక్షన్. నౌ యూస్ దిస్ బిఫోర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ డేటా టు ఐడెంటిఫై అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. To identify accumulated losses. Start balance sheet. Balance sheet అయ్యండి. Total assets, total liabilities. Accumulated losses లేదనుకోండి టాలీ అవుతుంది. Accumulated losses ఉంటే ఏమవుతాము? డిఫరెన్సెస్. ఆ డిఫరెన్సే accumulated losses. మా accumulated losses either liabilities రెడ్యూస్ చేసి నోట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు. అవునా కదా? చెప్పండి. either liabilities రెడ్యూస్ చేసి నోట్ చేయొచ్చు, అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. అవునా కదా? స్టార్ట్ చేయడం. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. Calculation of accumulated losses. బిఫోర్ రీకన్స్ట్రక్షన్. మా బిఫోర్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సార్ కంపెనీ కదా సార్, స్కెడ్యూల్ 3 కదా సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. మనం వర్కింగ్ నోట్ చేస్తున్నాం, మెయిన్ ఆన్సర్ కాదు. వర్కింగ్ నోట్. మీరు కావాలంటే స్కెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో కూడా చేయొచ్చు. అక్కడ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటంటే టు ఐడెంటిఫై అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. సో బిఫోర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన డేటాలో టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్.
సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ చెప్పండి ఎంత 1,50,000 3,90,000 3,90,000 సార్ వై నాట్ 1,50,000 అంటే మా కంపెనీ లిక్విడేట్ అవుతే ఆ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ నీకు రియలైజ్ అయ్యే అమౌంట్ 1,50,000 నీ బుక్స్లో ఎంత ఉంటుందమ్మా కాస్ట్ 3,90,000 క్వశ్చన్ చెప్పారా కంపెనీస్ ఫాలోయింగ్ ఫెయిర్ వాల్యూ మోడల్ ఫర్ పిపి అని ఏం చెప్పలేదు ఇన్ సచ్ కేస్ కాస్ట్ మోడల్ ఇన్ సచ్ కేస్ కాస్ట్ మోడల్ సో 3,90,000 నెక్స్ట్ అదర్ అసెట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎంత 2,70,000 నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డేటా చెప్పండి ఏమేమి ఇచ్చారు అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది అది నో పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ వస్తామా బ్యాలెన్స్ షీట్లో నెక్స్ట్ డెఫిషియన్సీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుందా నో నెక్స్ట్ 6,000 షేర్స్ 30 రూపీస్ పెయిడ్ అప్ టెల్ మీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 1,80,000 పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేయాలి కదా సో క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1,80,000 నెక్స్ట్ చెప్పండి ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ హౌ మచ్ 3 lakhs నెక్స్ట్ సెకండ్ డిబెంచర్స్ 6 lakhs నెక్స్ట్ unsecured creditor or else unsecured trade payable how much 4,50,000 నడు బ్యాలెన్స్ టోటల్ చేయండి టోటల్ 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 15,30,000 remaining balance so that is by sorry accumulated losses P&L account negative balance అన్నమాట P&L account negative balance సో మనకు వచ్చిన గెయిన్ నుంచి ఫస్ట్ ఆ 8,70,000 రైట్ ఆఫ్ చేయండి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సో టోటల్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ గెయిన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 9,07,500 ఇన్ దట్ 9,07,500 8,70,000 రైట్ ఆఫ్ చేయండి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ టెల్ మీ ఎంట్రీ capital reduction account debit to profit and loss account and to capital reserve account. $37,500. My question is special point ఏంటంటే అందరు deficiency and accumulated loss అనుకుంటారు deficiency is not accumulated losses and question start చేసిన వెంటనే company is in the hand of debenture holder receiver of debenture holder ఫస్ట్ డిబెంచర్ సెకండ్ డిబెంచర్ అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఇవన్నీ చూసి కొత్తగా అనిపించి వదిలేస్తారమ్మా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇప్పటివరకు ప్రతి క్వశ్చన్లో కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్లో కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవ్వలేదు సో కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి డన్ ఓకేనా స్టార్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6
ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 మీరే చేయాలమ్మా. సిమిలర్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ఇంకా 5 కంటే ఈజీ. 5 కంటే ఈజీ. ఒకసారి చూడండి. మా చదువుతాను, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, ఇక్కడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఏంటమ్మా? Green Limited had decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses. The following is the balance sheet of the company as at 31st March 2021 before reconstruction. మా లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా వింటే దాని ముందు క్వశ్చన్ అర్థమైపోద్ది. సిమిలర్ టు దట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రీజన్ కూడా అదే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వినుండరు, ఈ క్వశ్చన్ అయినా వినకపోతే ఇది కూడా హోంవర్క్ ఏం చేయరు. కేర్ఫుల్. సో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, share capital, reserves and surplus. My reserves and surplus is having a negative 20 lakhs. Negative balance of rupees 20 lakhs. Long term borrowings 15 lakhs. Trade payables 5 lakhs. Total 65 lakhs. Property, plant and equipment 45 lakhs. Intangible assets 20 lakhs. Current assets nil. Notes to accounts. Share capital. Equity share capital. There is authorized share capital 1,50,000 equity shares of rupees 50 each. But that is authorized share capital. Issued, subscribed and paid up 50,000 of rupees 50 each fully paid. And 1 lakh equity shares of rupees 50 each, 40 paid. Now tell me unpaid capital. 10 rupees ena? 10 rupees per share. Number of shares 1 lakh. So that is equals to 10 lakhs. Reserves and surplus. Debit balance of P&L 20 lakhs. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఈ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారు. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ 20 lakhs. లాంగ్ టర్మ్ borrowings includes 12% ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ 5 lakhs, 12% సెకండ్ డిబెంచర్స్ 10 lakhs. Property, plant and equipment includes building, plant and computers. Intangible assets having goodwill. Previous question lo goodwill unda? No. But ee question lo goodwill undi. The following is the interest of Mr. X and Mr. Y in Green Limited. So Mr. X and Mr. Y details icharamma chudandi. Mr. X is a holder of first debentures for rupees 3 lakhs. And Mr. Y is a holder of first debentures for rupees 2 lakhs. Previous question lo ide data theoretical ga icharamma. ఇక్కడ ఈజీ చేశారు మనకి సెంటెన్స్ ఇవ్వకుండా. ఓకేనా? సో మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ హోల్డర్ ఫర్ 3 lakh first debenture. Tell me first debenture total. In this 5 lakhs, 3 lakh related to Mr. X and 2 lakh related to Mr. Y. అయిపోయింది the total first debenture. Next. Mr. X is 7 lakhs debenture holder for second debenture and Mr. Y 3 lakhs. Total second debenture 10 lakhs. అందులో X portion, Y portion ఇచ్చేసారమ్మా. Previous question లో first debenture only A. Second debenture both A and B in equal amounts. ఇక్కడ separate amounts. And ఎవరికి ఎంత అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్, here the trade payables is 5 lakhs. In this 5 lakhs, Mr. X is a holder for 2 lakhs and Mr. Y is a holder for 1 lakh. Others 2 lakhs. Others ఎంత 2 lakh. అదే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో 4,50,000 unsecured trade payable. In that 90,000 is A, 60,000 is B, others is 3 lakhs. Others is 3 lakhs. Next, here X and Y is also having shares. Previous question lo a point em cheppaledu. So X fully paid up shares 50 rupees 3 lakhs pay chesadanta and Y 2 lakhs paid. And Mr. X for partly paid up shareholder of rupees 5 lakhs and here 5 lakhs. The following is the scheme of reconstruction is approved by all the parties interested and also by the court. First one, uncalled capital is to be called up in full. Uncalled capital entamma 10 lakhs. 10 rupees per share, 1 lakh share, 10 lakhs. And such shares and the other fully paid up shares. మరి ఇప్పుడు అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ కాల్ చేసి కలెక్ట్ చేయడం వల్ల అన్ని ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ అవుతాయి. అవునా కదా? ఎస్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1,50,000 షేర్స్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ కదా? ఎస్. సో 1,50,000 షేర్స్, ఈచ్ వన్ 50 each. Now company other fully paid up shares be converted into equity shares of rupees 20 each. సో ఫస్ట్ దానికి మనం ఏం చేయాలమ్మా? కాల్ మనీ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి.
కాల్ మనీ కలెక్టెడ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ 3 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. కాల్ డ్యూ, కాల్ కలెక్టెడ్ అండ్ దెన్ రిడక్షన్ ఇన్ ఫేస్ వాల్యూ. మా ఈచ్ ఫేస్ వాల్యూ ప్రీవియస్గా ఎంతమ్మా 50 రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్ 1,50,000. నా న్యూ ఫేస్ వాల్యూ 20 రూపీస్. గెయిన్ టు ద కంపెనీ 30 రూపీస్ పర్ షేర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ బి. Mr. X is to cancel 7 lakhs of his total debt other than share amount. అంటే ఈ షేర్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదమ్మా. అదర్ దెన్ షేర్స్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా 12 lakhs అండ్ హియర్ 6 lakh. నౌ మిస్టర్ ఎక్స్ అగ్రీ టు క్యాన్సల్ 7 lakhs. అంటే ఈ 12 lakhs లో 7 lakhs క్యాన్సల్ చేసుకుంటున్నాడు అంట. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత పే చేయాలి? ఓన్లీ 5 lakhs. అండ్ టు పే 2 lakh టు ద కంపెనీ, 2 lakh టు ద కంపెనీ. 7 lakhs క్యాన్సల్ చేసుకుంటున్నారు. అప్పుడు రిమైనింగ్ లయబిలిటీ ఎంతమ్మా 5 lakh. అలాంగ్ విత్ దట్ 5 lakhs నా కంపెనీకి ఇంకో 2 lakhs పే చేస్తాడంట. సో ప్లస్ 2 lakhs టోటల్ 7 lakhs. రిసీవ్ 14% ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్. అంటే ఈ 7 lakhs కి 14% డిబెంచర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్. అవునా కదా? ఫస్ట్ డిబెంచర్, సెకండ్ డిబెంచర్, అన్సెక్యూర్డ్ ట్రేడ్ పేయబుల్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారు? 2,10,000 క్యాన్సల్డ్ అండ్ అడిషనల్ 30,000 ఇచ్చి టోటల్ అమౌంట్ కి న్యూ ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ తీసుకుంటున్నాడు. నౌ హియర్ ఇన్ దట్ 12 lakhs అగ్రీ టు క్యాన్సల్ 7 lakhs అంటే బ్యాలెన్స్ 5 lakhs అండ్ అగ్రీ టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ క్యాష్ ఆఫ్ రూపీస్ 2 lakhs టు ద కంపెనీ అండ్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ అమౌంట్ దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ న్యూ ఫస్ట్ 14% డిబెంచర్స్. న్యూ ఫస్ట్ 14% డిబెంచర్స్. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలమ్మా? లయబిలిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ బుక్స్ లోంచి క్లోజ్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ. First debenture account debit 3 lakhs. Second debenture account debit 7 lakhs. Trade payables account debit 2 lakhs to Mr. X account 12 lakhs. To Mr. X account 12 lakhs. Next cancellation of 7 lakhs entry. Mr. X account debit to capital reduction account 7 lakhs. Next agree to provide additional cash of rupees 2 lakhs. Entry for 2 lakhs. Cash account debit to Mr. X account 2 lakhs. మొత్తం ఇప్పుడు X కి ఎంత పే చేయాలమ్మా 7 lakh. And for that 7 lakhs company is paying new 14% first debentures. Entry Mr. X account debit to 14% first debentures account. 14% first debentures account 7 lakhs. మా ఫస్ట్ పాయింట్ కి 3 entries, సెకండ్ పాయింట్ కి 4 entries. Existing liabilities closed. Additional cash generated. One liability cancelled and remaining liability ki new debentures. 4. Next point number C. Same related to point number B. Same alage. Mr. Y is to cancel 3 lakhs of his total debt. Tell me total debt. In that 6 lakhs, 3 lakhs cancelled. And to accept 14% first debentures for the balance. Balance amount endamma 3 lakh. 3 lakhs ki 14% first debentures anta. Additional cash on provide chestunda? No. First entries related to Y. First debenture debit 2 lakhs. Second debenture debit 3 lakh. Trade payable debit 1 lakh. To Mr. Y 6 lakhs. Next cancellation anta 3 lakh. So Mr. Y account debit 6 lakhs to capital reduction 3 lakhs to 14% first debentures 3 lakhs. మా ఇక్కడ X కి Y కి ఇద్దరికి ఫస్ట్ డిబెంచర్స్ ఇస్తున్నారు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ D. The amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in writing of the goodwill, P&L account and balance to be written off value of computers. Overall, after passing all the entries for 3 points, నీకు వచ్చిన క్యాపిటల్ రిడక్షన్ గెయిన్ తోటి గుడ్విల్ రైట్ ఆఫ్ చేయి, P&L రైట్ ఆఫ్ చేయి, ఇంకేదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే కంప్యూటర్స్ రైట్ ఆఫ్ చేయి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ స్టిల్ ఇంకేదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. స్టిల్ ఇంకేదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. You are required to draw the journal entries to record the same and also show the balance sheet of the reconstructed company. మా ఫస్ట్ 5th క్వశ్చన్ వస్తే ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? రెండిట్లలో అడిషనల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ దాంట్లో డెఫిషియన్సీ ఉంది, అక్యుములేటర్ లాస్ ఇవ్వలేదు. అండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ హోల్డర్స్ ఏ రిలేటెడ్, పాయింట్ బి రిలేటెడ్, ఇవన్నీ ఏమో క్లమ్జీగా ఒక పారాగ్రాఫ్ లా ఇచ్చారు. ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో ఇవ్వకుండా ఏమో బైఫర్కేట్ చేసి ఇచ్చారు. ఓకేనా? హోంవర్క్ ట్రై చేయడం. ట్రై చేసేది ఏం లేదు, ఇంకా వచ్చు కదా మీకు. చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. So before starting problem number 7,
Tell me journal entry for shares surrendered. Equity shares surrendered to the company. Entry. Equity share capital account debit to surrender shares account. Equity share capital account debit to surrender shares account. Next. Now surrender shares reissued for cash. Entry. Surrender shares to cash. Bank account debit to capital reduction. Surrender shares account debit to equity share capital. Now, surrender shares issued for settlement of liability. Liability account debit to capital reduction. Surrender shares account debit to equity share capital account. Now, surrender shares cancelled. Surrender shares account debit to capital reduction account. మా సరెండర్ షేర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా మనం స్టార్టింగ్ 4 ఎంట్రీస్. ఒకసారి ఆ ఎంట్రీస్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఆ ఎంట్రీస్ క్లారిటీ ఉంటేనే ఈ క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది. సరెండర్ షేర్స్ ఎంట్రీస్ చూడండి. మా 4 ట్రాన్సాక్షన్ సరెండర్ ఆఫ్ షేర్స్. Last problem number 7. The balance sheet of Revise Limited as at 31st March 2021 was as follows. My important question, confusion create చేస్తామో చూడండి. Equity and liability shareholder funds, share capital 10 lakhs, reserves and surplus negative 6 lakhs. Non-current liabilities in that long-term borrowings 2 lakhs. Current liabilities, trade payables, other current liabilities. Short-term provisions, assets, property, plant and equipment 1 lakh. Inventories, trade receivables and cash equivalents. My equity share capital consisting 10,000 shares of rupees 100 is total 10 lakhs. Reserves and surplus negative P&L. Long-term borrowings 12% debentures 2 lakhs. 12% debentures 2 lakhs. Other current liabilities, it includes interest payable on debentures, that is 24,000. And short-term provisions, provision for tax 24,000. Property, plant and equipment consists only one asset, that is machinery 1 lakh. It was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed and sanctions were obtained from the appropriate authorities. So scheme of reconstruction is approved. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity shares of rupees 10 each. At present, oka share entama 100. Now those shares are divided into 10 shares. Now tell me entry. Equity share capital account debit to equity share capital. Debit entama old number of shares. Credit new shares. So divided by just manam. Each share divided into 10. Tell me number of new equity shares. 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Point number B. After subdivision అయిన తర్వాత each shareholder shall surrender to the company 50% of their holdings. మొత్తం 1 lakh shares. ఎన్ని shares సరెండర్ అవుతాయేమో 50,000. For the purpose of reissue to the debenture holders and the trade payables as necessary. మా సరెండర్ షేర్స్ అనేవి either reissue కావచ్చు, or for settlement of liability అవ్వచ్చు, or for cancellation అవ్వచ్చు. ఇక్కడ పర్పస్ ఏంటమ్మా? For the purpose of reissuing that to the debenture holders and trade payables as necessary. సెకండ్ ఎంట్రీ ఓకే కదా? సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సరెండర్ షేర్స్ అకౌంట్. అక్కడ గెయిన్ ఏమో తెలుసా మనకి? గెయిన్ ఏం తెలియదు, జస్ట్ సరెండర్ షేర్స్ సరెండర్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అంతే. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ హౌ మచ్? 50,000 into 10, 5 lakhs. 2 share surrender
50,000 into 10, 5 lakhs. No, point number C. Out of share surrender. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ సరెండర్ అయినాయి? 50,000. Out of share surrender, 10,000 shares of rupees 10 each shall be converted into 12% preference shares of rupees 10 each fully paid up. Converted into preference shares anta. Now tell me journal entry. Surrender shares account debit to preference share capital. Preference share capital. ఎవరికి ఇచ్చారో చెప్పారు అందులో? జస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లా కన్వర్ట్ అయినాయి అంట. ఆ సరెండర్ షేర్స్ ఎవరికి ఇచ్చారో చెప్పారా? నో, చెప్పలేదు. అంటే గెయిన్ ఎప్పుడే తెలుసా మనకి? నో. సరెండర్ చేస్తూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ తెలుసు, బట్ గెయిన్ ఎవరికో ఏదో తెలియదు మనకి. నెక్స్ట్ పాయింట్, పాయింట్ నెంబర్ డి. The claims of the debenture holders shall be reduced by 75%. Shall be reduced by 75%. In consideration of the reduction. మాది క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు, రెడ్యూస్ అయింది. రెడ్యూస్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద రిడక్షన్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ షెల్ రిసీవ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh విచ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ షేర్స్ సరెండర్డ్. అంటే పాయింట్ నెంబర్ సిలో మీరు ఏదైతే ఎంట్రీ పాస్ చేశారో ద ఎంట్రీ ఈస్ ఫర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. దట్ ఎంట్రీ ఈస్ ఫర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. మా 25% కొంచెం చెప్పారా? మొత్తం డిబెంచర్స్ పే చేయాల్సిన అమౌంట్లో 75% ప్లేస్లో ఏమి ఇస్తున్నాం మనం? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు డిబెంచర్ క్లెయిమ్ ఎంత డిక్రీస్ అవుతుంది? అదంతా గెయిన్. ఎంత డిక్రీస్ అయిందమ్మా? 75%. సో 75% ఇస్ ద గెయిన్ టు ద కంపెనీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఈ. ట్రేడ్ పేయబుల్స్ క్లెయిమ్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ టు 50%. మరి రెడ్యూస్డ్ టు 50% అంటే రిమైనింగ్ 50% ఏంటమ్మా? క్యాన్సల్డ్ గెయిన్. రిమైనింగ్ 50% క్యాన్సల్డ్ గెయిన్. ఎట్ ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ పేయబుల్ అమౌంట్ ఎంత? 72,000. దట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 36,000. 50% రెడ్యూస్ అయింది కదా. సో 36,000 స్ట్రైట్ అవే క్యాపిటల్ రిడక్షన్ గెయిన్. ఇంకా రిమైనింగ్ 50% ఎంత ఉంది? 36,000. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్. దట్ రిమైనింగ్ 36,000 ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 each అవుట్ ఆఫ్ షేర్ సరెండర్డ్. రిమైనింగ్ 36,000 సెటిల్ చేయడం కోసం వేస్తున్నారమ్మా సరెండర్ షేర్స్ ఇస్తున్నాం. సరెండర్ షేర్స్ అంటే ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? 3,600. నౌ ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఈకి 72,000 50% రెడ్యూస్ అయింది. సో దానికి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ట్రేడ్ పేబుల్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 36,000. ఆఫ్టర్ డిక్రీసింగ్ రిమైనింగ్ ఇంకా ఎంత ఉంది? 36,000. అండ్ దట్ 36,000 ఇస్ సెటిల్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద సరెండర్ షేర్స్. అంటే ఆ 36,000 కూడా గెయిన్. అవునా కదా? బ్యాలెన్స్ 36,000 కూడా గెయినే కదా. సో ఎంట్రీ ట్రేడ్ పేయబుల్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 36 అండ్ సరెండర్ షేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 36,000. Balance of the P&L account is to be written off. And point number G, share surrender not reissued shall be cancelled. Reissue అవ్వని షేర్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఏం చేయాలమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయాలంటే అప్పుడు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు షో ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండ్ రిజల్టెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. స్టార్ట్ చేయడం ఎంట్రీస్. First entry for subdivision of shares. Journal entry for subdivision of shares. Journal entries in the books of Revise Limited. Journal entries in the books of Revise Limited. Journal entries in the books of Revise Limited. First entry for subdivision of shares. Entry equity share capital account debit to equity share capital account. Existing number of shares 10,000 shares of rupees 100 each. That is equals to
10 lakhs. Now that is divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. 10 lakhs. After dividing each share into 10 shares, now shareholders has to surrender 50% of their holdings to the company. Now entry for share surrender. Equity share capital account debit to surrender shares account. Surrender shares account. How much? 50,000 into 10. 5 lakhs. Next. Now in that surrender shares, 10,000 shares of rupees 10 shall be converted into 12% preference shares. Tell me entry. Surrender shares account debit to preference share capital account. Calculation. 10,000 into 10. 1 lakh. Basic point number C and D combined కి ఇచ్చేయచ్చు. బికాస్ ఈ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎవరికి ఇచ్చాము? డిబెంచర్ హోల్డర్స్కే కదా. Point number 4. The claims of the debenture holder shall be reduced by 75%. In consideration of the reduction, the debenture holder shall receive preference shares of rupees 1 lakh which are converted out of shares surrendered. Already point number C కి ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనం. సరెండర్ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎంట్రీ పాస్ చేసాం కదా. నౌ డిబెంచర్స్ క్యాన్సల్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. Debentures account debit to capital reduction. Total 100%, only 75%. Debentures account debit to capital reduction account. How much? 1 lakh. Calculation చెప్పండి. 2 lakhs into 75%. How much? 1 lakh? 50,000. అయిపోయిందా? అయిపోయిందా అని అడుగుతున్నానమ్మా. ఇంకేదైనా ఉందా చెప్పండి ఉంటే. రాయండి అమౌంట్ తోటి రాయండి అమ్మా. మీరు రాస్తారనుకోండి, నేను చెప్పి అది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయించి కరెక్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేపిస్తాను. రాసారా? అమౌంట్తో సహా రాసారా? షూర్ పక్కా? ఒక్కసారి ఆ సెంటెన్స్ సరిగ్గా చదవండి. నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హైలైట్ చేయలేదమ్మా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పాలని. ఒకసారి చూడండి. క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అంటే, క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అంటే చెప్పండి. క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అంటే డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి రావాల్సిన అమౌంట్. ఒక్కసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ చూడండి. ఓన్లీ 2 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్, అది కూడా వాళ్ళకి రావాల్సిన అమౌంట్ కదా. సో క్లెయిమ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ నాట్ ఓన్లీ డిబెంచర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓన్లీ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ చేశారనుకోండి రాంగ్. అక్కడ వర్డింగ్ చూడండి. క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అనగా డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ 75% చెప్పాడా. క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అంటే డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి కంపెనీకి రావాల్సిన అమౌంట్ లో 75% క్యాన్సిల్డ్. మరి కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి ఏమేమి పే చేయాలమ్మా? డిబెంచర్ అమౌంట్ పే చేయాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ లయబిలిటీ ఉంది అక్కడ. ఎంత? 24,000. టోటల్ 24,000 క్యాన్సిల్డా. ఇన్ దట్
75%. ఎంట్రీని మార్చండి. డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,50,000. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్స్ 24,000 into 75%. How much? 18,000. To capital reduction. How much? 1,68,000. అర్థమవుతుందా? డౌటా? ఏంటమ్మా టోటల్? కంప్లీట్ ప్రాఫిట్ కదా, కదా? అర్థం కదమ్మా. ప్రిఫరెన్సెస్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా అంటారా? పాయింట్ నెంబర్ 3లో షేర్స్ ఏం చేసామమ్మా? సరెండర్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం కదా. ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? ఓపెన్ చేయండి, ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ ఓపెన్ చేయండి. స్టార్టింగ్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం కదా. పాయింట్ నెంబర్ 3. పాయింట్ నెంబర్ 3, 10,000 surrender shares issued for settlement of liability of rupees 80,000. ఇప్పుడు 1 lakh surrender shares issued for settlement of liability with respect to debenture holders. ఇక్కడ ఎంత సెటిల్ అవుతుందమ్మా? 80,000. గెయిన్ ఎంత? ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో డిబెంచర్ హోల్డర్ క్లెయిమ్స్ ఎంత సెటిల్ అవుతుంది? 1,50,000 డిబెంచర్, 18,000 ఇంట్రెస్ట్, మొత్తం సెటిల్ అవుతుందా? మొత్తం గెయినే కదా, గెయినా కదా? ఎస్, బికాస్ మనం ఇచ్చిన అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చామమ్మా? సరెండర్ షేర్స్ నుంచి ఇచ్చాం. మన ఓన్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాదు అది. పాయింట్ నెంబర్ సి ఈస్ రిలేటెడ్ టు షేర్స్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ షేర్స్ సరెండర్డ్. నీకు సరెండర్ చేసిన షేర్స్ నుంచి నువ్వు సెటిల్ చేస్తున్నావు. మా డిబెంచర్ హోల్డర్ మనం ఏమి ఫ్రీగా సెటిల్ చేయట్లేదు, సరెండర్ షేర్స్ ఇస్తున్నాం. బట్ ద పాయింట్, ఈ సరెండర్ షేర్స్ మనకు ఫ్రీగా వచ్చాయి కదా, అవునా కదా? సరెండర్ షేర్ తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు గెయిన్ అని రాసుకోలేదు, బట్ సరెండర్ షేర్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు అదేమవుదమ్మా? గెయిన్ రియలైజ్ అవుతుంది, గెయిన్ రియలైజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై టోటల్ లయబిలిటీ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అమౌంట్, టోటల్ లయబిలిటీ మీకు అనిపిస్తుంది సార్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ 1,68,000లో 1 lakh ప్రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చాం మనం. అంటే డిబెంచర్ హోల్డర్ సెటిల్ చేయడం వల్ల నీకు ఎంత వచ్చింది గెయిన్? అక్కడ 68,000. బట్ ద పాయింట్, నువ్వు ఇచ్చిన 1 lakh నీకు ఫ్రీగా వచ్చింది, అవునా? దానికోసం నువ్వేమైనా అడిషనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్, ఆ 1 lakh కూడా ఫ్రీగానే వచ్చింది కదా. అంటే మొత్తం గెయిన్ ఎంతమ్మా? 1,68,000 ఇస్ గెయిన్. బట్ ద పాయింట్, ఆ 1 lakh నువ్వు సరెండర్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీలో గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు. బట్ అదే 1 lakh సబ్సిక్వెంట్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు నువ్వు గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. సరెండర్ చేసేప్పుడు గెయిన్ ఏమైనా రికగ్నైజ్ చేశారా? నో. షేర్ సరెండర్ అని నోట్ చేసాం అకౌంట్. సో ఎప్పుడైతే ఫర్దర్ యాక్టివిటీ, సబ్సిక్వెంట్ యాక్టివిటీ జరుగుతుందో అప్పుడు గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి. గెయిన్ రియలైజ్ అవుతుంది అన్నట్టు, గెయిన్ రియలైజ్. క్లియర్? ఆ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మా ఎంట్రీ అక్కడ హైలైట్ చేసుకోండి, స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ కూడా రైట్ ఆఫ్ చేయాలి 75%. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. మా మొత్తం ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్లో స్పెషల్ ఎంట్రీస్ 3 to 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చాయి అంతే. అందరూ కామన్గా మిస్టేక్ చేసే ఎంట్రీస్ అవి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ పాయింట్, థర్డ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ పాయింట్, అండ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్. దెన్ నెక్స్ట్ అయిపోయింది కదా, సరెండర్ చేసే ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్. ప్రిఫరెన్స్ పాయింట్ నెంబర్ సి అమ్మా, ఇక్కడ కన్వర్ట్ అయిందా ఇచ్చారని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఇవ్వట్లేదు మనము, ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ అయిందా ఇచ్చాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, డిబెంచర్ హోల్డర్ షెల్ రిసీవ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh విచ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ షేర్ సరెండర్డ్. ఇక్కడ నుంచి కన్వర్ట్ అయింది కదా, మరి ఇది ఎవరికి ఇచ్చారు చెప్పారు ఏమైనా? కన్వర్షన్కి మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. ఎవరి కోసం? అది డిబెంచర్ హోల్డర్ కోసం. మళ్ళీ పాస్ చేస్తారా? షేర్ సరెండర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, నో. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఈ, ట్రేడ్ పేయబుల్స్ క్లెయిమ్. ట్రేడ్ పేయబుల్స్కి ఎంత పే చేయాలి చూడండి, 72,000. ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్స్? నో. షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ టు 50%. ఫస్ట్ దీనికి ఎంట్రీ పాస్ చేయడం. షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ టు
50%. Trade payable account debit to capital reduction. $36,000. Trade payable to capital reduction 36,000. Now after reducing that 72,000 to 36,000, now it is settled by issue of equity shares of rupees 10 each out of shares surrender. Remain 36 కూడా settle చేస్తున్నాము, but that 36 is out of shares surrender. And అది కూడా gain కదా. Now tell me entry for that. Trade payables to capital reduction, surrender shares to equity share capital. Surrender shares account debit to equity share capital. మీకు చూడండి, మీరు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివి మీకు వచ్చే డౌట్ చెప్తున్నా చూడండి. సార్, ట్రేడ్ పేబుల్ క్లెయిమ్ రెడ్యూస్ టు 50% సార్. ఆ రెడ్యూస్ అయిన దానికి కాదా షేర్స్ ఇచ్చింది అనే డౌట్ వస్తుంది. ఆ రెడ్యూస్ అయిన దానికి కాదా షేర్స్ ఇచ్చింది అనే డౌట్ వస్తాము. ఆ డౌట్ వచ్చినప్పుడు కంపేర్ దాట్ విత్ పాయింట్ నెంబర్ డి. పాయింట్ నెంబర్ డికి ఈకి డిఫరెన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ డిలో డిబెంచర్ హోల్డర్ కి 75% రెడ్యూస్ అయింది. ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద రిడక్షన్, అంటే రిడక్షన్ కోసం ఇచ్చారు షేర్స్, రిడక్షన్ కోసం షేర్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి, ట్రేడ్ పేబుల్ క్లెయిమ్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ 50% అండ్ ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్. మరి రెడ్యూస్ అయితే సెటిల్ అవుతుందంట. సెటిల్ ఎప్పుడు అవుతామా? కంప్లీట్గా జీరో అవుతాయి. ఒకవేళ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ రిడక్షన్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ అంటే డిక్రీస్ అయిన 36,000 కోసం ఇచ్చినట్టు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ కేసులో ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద రిడక్షన్ డిక్రీస్ అయిన 75% కోసం ఇచ్చారు అని చెప్పాడు డైరెక్ట్గా. సెకండ్ కేసు ఏం చెప్పాడమ్మా? ట్రేడ్ పేబుల్ క్లెయిమ్ షెల్ బి రెడ్యూస్ టు 50%. అంటే ఒరిజినల్ క్లెయిమ్ 72,000, అది 36,000. అండ్ ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్. ఇట్ ఈస్ సెటిల్ అంటే డిక్రీస్ అయిన 36,000 సెటిల్ అయింది. డిక్రీస్ అయిన 36,000 సెటిల్ చేస్తాం బై ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తుంది, హైలైట్ చేసుకోండి అక్కడ. మా దీనికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ ఇష్యూ చేసిన సరెండర్ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ దేనికోసం? డిక్రీస్ అయిన 75% కోసం. బట్ ఇక్కడ డిక్రీస్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ లయబిలిటీని సెటిల్మెంట్ చేయడం కోసం, రిమైనింగ్ లయబిలిటీ సెటిల్ చేయడం కోసం. రెడ్యూస్డ్ టు 50%. ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్ బై, అంటే డిక్రీస్ అయిన అమౌంట్ అని కాదమ్మా, టోటల్ లయబిలిటీ సెటిల్డ్. ఇక్కడ సెటిల్డ్ అని యూజ్ చేస్తారా చూడండి, అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ రిడక్షన్ అని చెప్పారు, అంటే రిడక్షన్ అయిన దానికోసం పే చేశారని. రిడక్షన్ అయిన దానికోసం పే చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, కంపెనీ ట్రేడ్ పేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు 72,000 పే చేయాలి కదా, మేము 36 పే చేస్తాం. ఓకే ఫైన్, బట్ ఆ 36 కూడా మా షేర్స్ ఇస్తాం. అంటే ఏంటి? 36,000 పే చేస్తాం అంటే ఏంటి? 72లో 36 అగ్రీ అయ్యారు. అండ్ అగ్రీ అయిన 36 కూడా ఎలా పే చేస్తాం? షేర్స్ లా పే చేస్తాం. అండ్ ఆ షేర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సరెండర్ షేర్స్. ఫస్ట్ 72 డిక్రీస్ టు 36, సో 36 is again. And again balance 36 is settled by issue of equity shares out of surrender shares. అది కూడా గెయిన్ కదా, అంటే మొత్తాన్ని గెయిన్ ఎంత? 72,000. So we can pass combined entry for these two transactions. Trade payable to capital reduction 72,000 and then surrender shares to share capital 36,000. మాకు డీటెయిల్గా నోట్ చేసుకోండి క్వశ్చన్లోనే. లేదో ఖచ్చితంగా సార్ డిక్రీస్ ఇన్ 50% కదా, ఎందుకు మొత్తం 72 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సార్ అనే డౌట్ వస్తుంది. 50% డిక్రీస్ అయింది, ఆ 50% క్యాపిటల్ రిడక్షన్కి వెళ్ళాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ సరెండర్ షేర్స్ నుంచే ఇస్తున్నాం, అది కూడా గెయినే.
అంటే ఆ 36,000 కూడా క్యాపిటల్ రిడక్షన్. ఆ 36,000 కూడా క్యాపిటల్ రిడక్షన్. స్పెషల్ పాయింట్ అమ్మా, ఇది కూడా మిస్టేక్ అవుతుంది. ఇది కూడా మిస్టేక్ అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థం కాదు మనం మిస్టేక్ చేస్తున్నామని. అర్థమవుద్దా? డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ట్రై చేయమంటే ఖచ్చితంగా ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం, ట్రేడ్ పేయబుల్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ 36,000 అండ్ సరెండర్ చేస్తే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 36,000 అంతే. బ్యాలెన్స్ ఇంకా లయబిలిటీ ఉంటుంది. సెటిల్డ్ అని చెప్తున్నారు కదా, డిక్రీస్ అయిందని సెటిల్ చేయడం ఎందుకు? ఆల్రెడీ డిక్రీస్ అయింది, మళ్ళీ సెటిల్ చేస్తారా దాన్ని? నో. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ని సెటిల్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ని సెటిల్ చేయాలి. మా ఉన్నాం ఇక్కడ, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దాం, ఇక్కడే ఉండాలి, క్లాస్లోనే ఉండాలి. ఓకేనా? ఏం చేయలేదు, అందుకే ప్రాబ్లం. ఓవరా. నా బ్యాలెన్స్ సరెండర్ షేర్స్ ఏం చేశారమ్మా? క్యాన్సల్డ్. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సరెండర్ షేర్స్. మొత్తం ఎన్ని సరెండర్ అయినామా? 50,000. ఇన్ దట్ 50,000, 10,000 ఇష్యూడ్ యాజ్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇంకా 40,000. ఆ 40,000 లో 3,600 ఫర్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్, ఇంకా 36,400. అండ్ దట్ 36,400 షేర్స్ cancelled. Entry for that surrender shares account debit to capital reduction account. $50,000 minus 10,000 minus 3,600 into 10, 3 lakh 34. Okay, 64. 3,64,000. 3,64,000. $3,64,000. Now tell me overall capital reduction balance. 6,04,000. And that is used to write off P&L balance. Goodwill ఏమైనా ఉందా? No. Capital reduction account debit 6,04,000. 2. Profit and loss account 6 lakhs and 2. Capital reserve account 4,000. చేస్తారా బ్యాలెన్స్ షీట్? చేస్తారా బ్యాలెన్స్ షీట్? చేసండి అమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేయండి. హోంవర్క్ చేస్తారా? చేసేయండి అమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్. నిన్నటి చేశారా బ్యాలెన్స్ షీట్స్? మా సపరేట్ నోట్స్లో చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ప్రతి క్వశ్చన్లోనే బుక్లోనే మెయిన్ నోట్స్లో క్వశ్చన్ బుక్ ఉంది కదా, అందులోనే నోట్ చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ మీరు సపరేట్గా చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ఇక్కడే నోట్ చేసుకోండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి ఎంత? హోల్ షేర్ క్యాపిటల్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయొద్దు మీరు. అక్కడ ఫస్ట్ 10 lakhs అండ్ దెన్ మైనస్ 5 lakhs, అంతే కదా? 10 lakhs credit minus 5 lakhs, balance 5 lakhs. Now in that 5 lakhs plus 1 lakh, 6 lakhs, and then plus 36,000, 6,36,000. అంతేనా?
6,36,000. In that 6,36,000, 5,36,000 is equity share capital, 1 lakh is preference share capital. 6,36,000. That equity 5,36,000. Preference 1 lakh. Reserves and surplus, capital reserve 4,000. And long-term borrowings low, trade debentures 2 lakh debentures లో 75% క్యాన్సిల్ అయింది, అవునా కదా? అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 25%, దట్ ఈస్ 50,000. 75% క్యాన్సిల్ అయింది కదా, సో బ్యాలెన్స్ 50,000. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేబుల్ ఉందా ఏమైనా? 0. నెక్స్ట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ 24,000 is the interest payable. In that interest payable 24,000, 18,000 cancelled. Now balance 6,000. Short term provision ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిందా? Total 24,000. Now tell me total liabilities. 6,36,000 plus 4,000, 6,40,000, 6,90,000, 6,00,000, 7,20,000. 7,20,000. మా ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్కి మనం నోట్ చేసిన రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే సజెస్ట్ చేసి నోట్ చేయాలి అంతే. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఎనీ వేరియేషన్ ద పిపి? నో, 1 lakh. ఇన్వెంటరీస్ చెప్పండి, 3,20,000. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఏమైనా డిక్రీస్ అయిందా, ఇంక్రీస్ ఆర్ డిక్రీస్? 2,70,000. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ ఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ 30,000 ఉంది. నా ఎంట్రీస్లో ఎనీ ఎఫెక్ట్? ఉందా ఏమైనా? 7,20,000. My notes accounts prepare only for share capital. Only for share capital. In that 1,10,000 preference are issued for a consideration other than cash. 3,600 equity shares issued for a consideration other than cash. Answer. So internal reconstruction completed. మా ఇంకా నేను మీకు రాను, అయిపోయింది. ఓకే డన్. లేదమ్మా, రీకన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా నేను మీకు చెప్పే టాపిక్స్ పెండింగ్ ఏం లేవు. ఓకేనా? రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని మురళి సార్ చెప్తారమ్మా. ఏంటి సార్? ఒకటే అమ్మా. ఓకే, మోటివేషన్ కాదు ఏం కాదు, ఒకసారి చూడండి. మీకు ప్రాబబ్లీ ఈ మంత్ ఎండ్ నుంచి స్టడీ స్టార్ట్ అవుతాయి అమ్మా. మంత్ ఎండ్ నుంచి హాలిడేస్ లేవమ్మా, హాలిడేస్ లేవు. చీరియోనా? అట్లాంటివి ఏం లేవమ్మా. ఏంటి సార్? ఫౌండేషన్ మీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఉంటేనే వాళ్ళకి ఫుల్ జోష్ ఉంటుంది. మీకోసం అందరినీ ఆపేస్తాం అమ్మా, మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వద్దని. ఆల్రెడీ 15 days డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ వల్ల చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యారు. 15 days డిస్టర్బ్ అయ్యారు. ఓకేనా? అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి మీ స్టడీ అవర్స్కి అరౌండ్ 90 days ఉంటుంది మా గ్యాప్ అంతే. ఆ 90 daysలో లాస్ట్ 5 days ఫర్ అకౌంట్స్, 85 days 8 subjects. 85 days
8 సబ్జెక్ట్స్, అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్కి 10 days, ఒక 5 days నార్మల్ లాస్. 80 days పర్ సబ్జెక్ట్, అండ్ ఈ 80 days లో 3 times చదవాలి సబ్జెక్ట్ని. అంటే 10 days లో 3 times రివర్స్ అవ్వాలమ్మా. సరిపోయిందా టైమ్? చూడడానికి 3 months అనిపిస్తుంది, బట్ పర్ సబ్జెక్ట్ చూసుకోండి 10 days, అండ్ దట్ ఫర్ 3 times. మీకు ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 5 days గ్యాప్తో ఒకటి వస్తుంది, 5 days గ్యాప్ 6 day ఎగ్జామ్. సెకండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 2 days గ్యాప్ 1 day ఎగ్జామ్. లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 1 day గ్యాప్ 1 day ఎగ్జామ్. బోత్ రూప్స్, నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి నా సైడ్ నుంచి నాకున్న మాక్సిమం టైం, నాకు ఎంత టైం అవైలబుల్ ఉంటే అంత టైం మీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నేను. అకౌంట్స్, అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? అకౌంట్స్, అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్. మేబీ కొన్ని డేస్ తర్వాత ఇఫ్ పాసిబుల్ మార్నింగ్ 6:30కి నేను రివిజన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మార్నింగ్ 6:30. మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ థియరీ క్వశ్చన్స్. జనరల్గా చదవరు మీరు, అకౌంట్ స్టాండర్డ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ చదవరు. సో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, మీకు స్టడీ అవర్ స్టార్ట్ అయిన ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్కెడ్యూల్, మీ స్కెడ్యూల్తో సంబంధం లేకుండా నేను మార్నింగ్ 6:30 or 7 రోజు 1 hour, 7 to 8 or 6:30 to 7:30. సో 1 hour ప్రతి స్టాండర్డ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ చదివి, ఆ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ని 1 లైన్లో నోట్ చేసుకోవాలి మనం. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. అలా నేను మీకు చెప్పాను, మీరు చదివినప్పుడు అలా చేయండి అని. ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే అట్లీస్ట్ ఆ రివిజన్ టైంలోనే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రతి టాపిక్లో క్వశ్చన్స్ స్టిక్ చేస్తాను నేను. ఆ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ పెన్ పెట్టి, ఎవ్రీ టైం పెన్ పెట్టి ఖచ్చితంగా చేయాలి. మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కటి కూడా వదలద్దు, అది కాన్సెప్ట్. ఒక్కటి కూడా వదలద్దు. అండ్ ఇంకోటి, మీకు ఇచ్చే గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్, వీకెండ్ పేపర్స్ ఎవరు ఇస్తున్నారో నాకు తెలియదమ్మా, నేనైతే ఇవ్వట్లేదు మీకు వీకెండ్ పేపర్స్. బట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రతిదీ నేనే ఇస్తా. అకౌంట్స్, అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్, గ్రాండ్ టెస్ట్ 100 marks పేపర్స్. ఓకేనా? మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చదవండి, అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ చదవండి చాలు, ఎక్స్ట్రా ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా? అదే. అండ్ నేను చెప్పింది ఖచ్చితంగా చేయండి. ఆ తర్వాత మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా చేయాలనుకుంటే అది చేసుకోండి. ఎక్స్ట్రా చేయాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రా చేసుకోండి. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి, 1-to-1 పర్సన్, ఒక్కొక్క పర్సన్ తోటి మీ స్టేటస్ ఏంటి అదంతా ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అమ్మా. బికాస్ 2 batches కలిపి అరౌండ్ 300 members ఉన్నారు, 260 to 300. అండ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టడీస్ జాయిన్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 50 to 100 members ఉంటారు. అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ మీకు CA ఇంటర్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి రాయడానికి 300 to 350 members ఉంటారమ్మా, స్టడీస్ వాళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేస్తే. సో ఖచ్చితంగా 1-to-1 పర్సన్ రిలేటెడ్ స్టేటస్ తెలుసుకోవడం కష్టమే. సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరే వచ్చి కన్వే చేసుకోవాలి, మాట్లాడాలి. ఎవరో వచ్చి అడగరు. అది మురళి సార్ దగ్గరికైనా, నా దగ్గరికైనా, పృథ్వీ సార్ దగ్గరికైనా, రాజకీయ సార్ దగ్గరికైనా. ఓకేనా? అండ్ మాకున్న రూల్స్ ప్రకారంగా, ఇన్స్టిట్యూట్లో రూల్స్ ప్రకారంగా ఏంటంటే, ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఒక్కొక్క పర్సన్కి డెలిగేట్ చేస్తారు రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకేనా? సో మీ CA ఇంటర్ బ్యాచ్కి మేబీ పృథ్వీ సార్ అనుకుంటున్నాను నేను. సో పృథ్వీ సార్ని డెలిగేట్ చేస్తారు. సో మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ పృథ్వీ సార్కి కన్వే చేయండి. అవైలబుల్ లేకపోతే రాజ్ సార్, లేకపోతే అప్పుడు నాకు చేయండి. ఓకేనా? వాళ్ళు అవైలబుల్ లేకపోతే. డన్. ఏంటమ్మా? వాట్సాప్ నెంబరా? అట్లే కదమ్మా, డైరెక్ట్గా. ఓకేనా? డన్. బాగా చదువుకోండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. జూలైలో ఇంకా 20 days ఉన్నాయి. మీరు ఫస్ట్ గ్రూప్ గురించి ఏం ఆలోచించకుండా ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్ ఇప్పుడు జరిగే క్లాసెస్ 100% ఎఫెక్టివ్గా కంప్లీట్ చేసుకోండి, డే ఆన్ డే, ఎవ్రీ డే. అది కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 3 months ఈజీ అనిపిస్తుంది, కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది, కొంచెమే. ఎందుకంటే మీరు స్టార్ట్ చేసే టైంకి 5 daysకి అకౌంట్స్ మొత్తం ఎట్లా కంప్లీట్ అవుద్దమ్మా? అస్సలు అవ్వదు. కొత్త క్వశ్చన్స్ చేయాలి అనే ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ మన మెటీరియల్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండాలి. అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ 5 daysలో 2 days మన మెటీరియల్ చేసి నెక్స్ట్ 3 days అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ చేయడం, లేకపోతే 3 days మన మెటీరియల్ చేసి నెక్స్ట్ 2 days అడిషనల్ క్వశ్చన్. అండ్ మీకు ఎవ్రీ డే ఆ 5 daysకి రిమైన్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి నాకు తెలియదు, అకౌంట్స్ మాత్రం ఎవ్రీ డే ఏ టాపిక్ ఎంత టైం చదవాలి, 8:30 to 10 ఏం చదవాలి, 10 to 11:30 ఏం చదవాలి, ఇలా షెడ్యూల్ వస్తుంది. ఆ షెడ్యూల్
ఫాలో అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటే ఫాలో అవ్వండి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఆ డేలో ఆ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఉందమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నేను 4 అవర్స్ ఇస్తాను. 4 అవర్స్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అయిపోవాలి. నీకు అసలు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంటే రాదు, అప్పుడు నీకు 4 అవర్స్ సరిపోద్దా? సరిపోదు. టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అవ్వకపోతే రిమైనింగ్ టాపిక్ని తక్కువ టైంలో చదువుకొని ఆ టాపిక్కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ మీకు షెడ్యూల్ మార్నింగ్ 8:30 టు ఈవినింగ్ 8:30 ఉంటుందమ్మా. బిఫోర్ 8:30, ఆఫ్టర్ 8:30 మీ ఇష్టం. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ డే 100% కంప్లీట్ అవ్వదు. మీరు ఒక మైండ్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 4 అవర్స్ అంటే 10 క్వశ్చన్స్‌లో మాక్సిమం కవర్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చేసుకోవాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. అన్ని సెకండ్ క్వశ్చన్ అసలు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ ఒకటి చేస్తే చాలు. అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్‌కి అడిషన్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ దీంట్లో వేరియేషన్ ఏంటి, దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ అనేది టిక్ చేసుకోండి. అమాల్గమేషన్ టిక్ చేశాను కానీ ఆల్రెడీ 5 క్వశ్చన్స్. ఆ 5 చేస్తే చాలు. పర్చేస్ కన్సెషన్ అన్నీ చేయండి. టైం పాస్‌లా ఉంటది పర్చేస్ కన్సెషన్ ఫస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ క్వశ్చన్స్ 10-11 క్వశ్చన్స్‌లో 5 క్వశ్చన్స్ చేస్తే చాలు. అలా మీరు ప్రతి టాపిక్‌లో మన మెటీరియల్‌లో ఓవరాల్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ మొత్తంలో అరౌండ్ 160-200 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ 160-200 క్వశ్చన్స్ మీరు బైఫర్కేట్ చేసుకుంటే 100 క్వశ్చన్స్ కూడా రావు. 100 క్వశ్చన్స్ కూడా రావు. ఎందుకు సరిపోదు టైము? సరిపోద్ది. మీరు ఎట్లా అంటే క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటే 10 చేస్తేనే టాపిక్ అయినట్టు. 9 చేశారు 10థ్ నాది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అసలు అవ్వలేదు మొత్తం. ఒక్కటే ప్రాబ్లమ్ నీది పెండింగ్ ఉండేది. బట్ అయినా గాని నాది అసలు ఏం కాలేదు. ఇలా ఉంటది పర్సెప్షన్. మా ఇంటర్నల్ రికన్స్ట్రక్షన్ మనం చేసింది 7 క్వశ్చన్స్ అమ్మా. అదే ఇంటర్నల్ రికన్స్ట్రక్షన్ 20 క్వశ్చన్స్ తీయొచ్చు. కానీ మన సైకాలజీ ఎట్లా బుక్‌లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయాలి. చేస్తేనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయినట్టు. అలా వద్దు. బైఫర్కేట్ చేసుకోండి టాపిక్స్‌ని. మీరు ఫస్ట్ టైమ్ చేసుకున్నప్పుడు అన్నీ చేయాలి ఖచ్చితంగా. అన్నీ చేయాలి. ఆ ఫస్ట్ టైమ్ చేసుకున్నప్పుడే బ్రీఫింగ్ చేసుకోవాలమ్మా క్వెషన్స్‌ని. ఏ క్వెషన్ నెక్స్ట్ టైమ్ చేయాలి, ఏ క్వెషన్ నెక్స్ట్ టైమ్ అవసరం లేదు. క్వెషన్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో ఒక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ పాయింట్ హైలైట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టైమ్ చేసావు ఆ పాయింట్ ఒకటే చూసుకోవాలి. మరి టాక్స్, లా, ఆడిట్ ఎలా చదవాలో మనకు సంబంధం లేదు. అకౌంట్స్ గురించి చెప్తున్నా నేను. ఓకేనా? అండ్ 5 డేస్‌కి ఇన్‌కమ్ టాక్స్ మొత్తం అస్సలు సరిపోదు. బికాజ్ జీఎస్టీ ఉంటది, డైరెక్ట్ టాక్స్ ఉంటది. అలా చూసుకుంటే నీకు హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ మొత్తం 2 డేస్‌లో అయిపోవాలి. అంతే కదా! డీటీ అదర్ టాపిక్స్ 1 డే, జీఎస్టీ 2 డేస్. ఈ 5 అంతే కదా! 5 డేస్ పర్ సబ్జెక్ట్. హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ మొత్తం ఒక రోజు. అట్‌లీస్ట్ అదర్ దెన్ పీజీబీపీ మొత్తం ఒక రోజు. పీజీబీపీ అండ్ అదర్ టాపిక్స్ ఒక రోజు. జీఎస్టీ 2 డేస్. ఆ 1 డే ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే చేసుకోవాలి. థియరీ చదవడానికి నీకు టైం సరిపోదు. ఇంకా క్వెషన్స్ ఎప్పుడు చేస్తావు నువ్వు? మా టైం ఎక్కువ ఉంది అని అనిపిస్తది. 3 మంత్స్ ఉంది కదా అని. 3 మంత్సే. ఒక సబ్జెక్ట్ వైస్ డివైడ్ చేసుకుంటే అస్సలు సరిపోదమ్మా టైమ్. ఓకేనా? బట్ మేము చెప్తున్నాగా మేము చెప్పిన షెడ్యూల్ యాజ్ టీజ్‌గా ఫాలో అయ్యి అట్‌లీస్ట్ మేము చెప్పిన షెడ్యూల్ 80% ఫాలో అయినా చాలమ్మా. ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. 80% ఫాలో అయినా. మా రీసెంట్ అటెంప్ట్ జరిగింది కదా సీఏ ఇంటర్. సీఏ ఇంటర్ అటెంప్ట్‌లో లాస్ట్ వరకు మా అడ్మిషన్స్ నంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ లేతే స్టడీ అవర్స్ అడ్మిషన్స్ అన్నీ కలిపి అరౌండ్ 200 ప్లస్సే ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ అండ్ స్టడీ అవర్స్ అడ్మిషన్. బట్ ఇక మనం పాసింగ్ పర్సెంటేజ్ క్రైటీరియా ఇస్తాం కదా! అదేం చేస్తాడంటే లాస్ట్ వరకు క్యారీ అయిన స్టూడెంట్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ ముందు వరకు మన ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కి ఎవ్రీడే వచ్చి చెప్పింది ఫాలో అవ్వడం. ఎవ్రీడే అటెండెన్స్ ఉన్నది అరౌండ్ 148 మెంబర్సో, 152 మెంబర్సో ఉన్నారమ్మా. ఆ 148, 152 మెంబర్స్‌లో 80-90 మెంబర్స్ పాస్ అయ్యారు. 80-90 మెంబర్స్. నంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి 20% కూడా ఉండదు. 30% కూడా ఉండదు. ఒకటే రూల్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ట్రెండ్. నేను చెప్పింది యాజ్ టీజ్‌గా ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఎయిదర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. ఎగ్జాక్ట్‌గా మొత్తం మీరు కష్టపడుతూ మేము చెప్పిన దానికి కన్వీనియంట్‌గా చేసుకున్నారనుకో ఖచ్చితంగా బోత్ గ్రూప్స్ పాస్ అవుతారు. ఖచ్చితంగా బోత్ గ్రూప్స్ పాస్ అవుతారు. అండ్ మీరు గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 2లో ఎక్స్‌ట్రా క్వెషన్స్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్‌లో చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. వద్దు. మీకు నిజంగా ఏదైనా ఎక్స్‌ట్రా చేయాలనుకుంటే ఆ ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ ఆడిటింగ్ మీద పెట్టండి. ఈఐఎస్ఎస్ఎం మీద పెట్టండి. ఎఫ్ఎం గాని, అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ గాని ఎక్స్‌ట్రా క్వెషన్స్ అవసరం లేదు.
మీకు ఎగ్జామ్కి ఇచ్చిన పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అవి చేయండి. బికాస్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ నువ్వు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రొసీజర్ వస్తే నీకు వస్తుంది. ప్రొసీజర్ వస్తే నువ్వు 70 ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. అన్ని టాపిక్స్ ప్రొసీజర్ వస్తాయి. ప్రొసీజరల్ బేస్డ్ కదా అదంతా. అందుకే అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ అన్నారు దాన్ని. ఓన్లీ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే చాలు. ఎఫ్ఎం ఎకనామిక్స్ రాస్తారు చెప్తారు. ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా ఏదైనా చేయాలంటే చెప్తారు. ఎఫ్ఎం ఎకనామిక్స్ మీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ ఈ సఫిషియంట్ అమ్మా. అన్లెస్ ఐసే ఎగ్జామ్లో అబ్నార్మల్ పేపర్స్ వస్తాయమ్మా. లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఎఫ్ఎం ఎకనామిక్స్ అబ్నార్మల్ పేపర్. అంత ఈజీ పేపర్ ఏం కాదు అది. ఓకేనా? పాస్ట్ టెన్స్ కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేదు. అట్లాంటిది 1 or 2 అటెంప్ట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అలా అని చెప్పి నువ్వు ఉన్నది చదవకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ చదవడానికి ఫోకస్ చేసావు అనుకోండి, ఈజీది కూడా పోతుంది. మినిమం రిక్వైర్మెంట్ మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఇంకా ఆడిట్కి ఈఐఎస్ఎస్ఎంకి ఏం చేయాలనేది ప్రొసీజర్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేము సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈఐఎస్ఎస్ఎం గురించి చెప్తున్నా. ఈఐఎస్ఎస్ఎం మీరు ఇండెక్స్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్కి ఒక 4 lines బుక్లో ఉన్న డెఫినేషన్ యాస్టీస్గా రాసేటట్టు నేర్చుకోండి. ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వదలరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. వదిలేయకుండా ఒక్కటి కూడా ఉండరు. ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేస్తారు. ప్రాబ్లమ్ విత్ ఈఐఎస్ఈస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. తక్కువ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక టాపిక్ డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదే ప్రొసీజర్ రీసెంట్ అటెంప్ట్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 అనుకుంటా ఈఐఎస్ఎస్ఎం 81 మార్క్స్ వచ్చినాయి. 81 మార్క్స్ వచ్చినాయి. కానీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రేమ్ కుమార్ 84 మార్క్స్ వచ్చినాయి ఈఐఎస్ఎస్ఎం. ఓన్లీ థింగ్ వాడు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే సార్ డెఫినేషన్స్ సబ్ హెడింగ్స్ అంతే. ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ నేను ఓన్గానే రాశాను సార్. ఏది ఉన్నట్టు రాయలేదు. డెఫినేషన్ సబ్ హెడింగ్స్ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి. అలా నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకోవాలంటే నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఒక రోజుకి 2 డెఫినేషన్స్. ఇప్పుడు నుంచి ఎన్ని డేస్? 100 days ఉంటుంది. 100+ days ఉంటుంది. ఒక రోజుకి 2 డెఫినేషన్స్. ఎవ్రీడే కంప్లీట్ అవుతా అంటే చెప్పలేం. ఒక రోజుకి స్కిప్ అవుతుంది. సో వీక్లీ 6 days కౌంట్ చేసుకోండి. 7th day అవసరం లేదు. 7 days చదివిన 6 days 12 డెఫినేషన్స్ మళ్ళీ చదవండి. చెప్పాను కదా, ఇండెక్స్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్కి ఒక్కొక్క టాపిక్కి ఒక 4 lines యాజ్ టీజ్గా నోట్ చేసే డెఫినేషన్ నేర్చుకోండి. మీరు మార్క్స్ రాకపోతే అడగండి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఎందుకంటే నువ్వు రాసేదంతా ఉన్నదంటే రాస్తావు. అట్లీస్ట్ ఆ 4 lines ఉన్నదంటే రాస్తావు కదా. సబ్ హెడింగ్స్ యాజ్ టీజ్గా రాస్తావు. డెఫినేషన్స్ యాజ్ టీజ్గా రాస్తావు. డెఫినేషన్ రాయకుండా క్వశ్చన్ ఉండదమ్మా. బట్ అడుగుతావు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాడు. నువ్వు ఫస్ట్ డిబిఎంఎస్ అంటే రాయాలి అక్కడ. ఆ తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయి. మార్క్స్ ఎందుకు రావు? అప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఆ రూల్ ఫాలో అవ్వండి. అండ్ అది ఈ రోజు నుంచే అప్లై చేసుకోండి. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి. మా ఈఐఎస్ఎస్ఎంలో ఈఐఎస్ సార్ అడిగితే ఈఐఎస్ఎస్ స్కోరింగ్ అని చెప్తారు. ఎస్ఎం సార్ అడిగితే ఎస్ఎం స్కోరింగ్ అని చెప్తాడు. ఈఐఎస్ఎస్ఎం ఫ్యాకల్టీ కాకుండా ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఉన్నట్టు ఎక్కడ రాస్తారో అక్కడ స్కోరింగ్ అని చెప్తాను నేను. ఎస్ఎం ఉన్నట్టు రాయడం కొంచెం కష్టం అమ్మా. బికాస్ ఎస్ఎం అర్థమవుతుంది చదివేటప్పుడు. అర్థమైన ప్రతిదీ మనం ఉన్నట్టు రాయలేము. ఓన్ టర్మినాలజీ వస్తుంది. మనకు అర్థం కాలేదనుకోండి ఖచ్చితంగా ఉన్నట్టే రాస్తాం. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. మీకు ఏది ఉన్నట్టు వస్తే అక్కడే స్కోరింగ్. రిమైనింగ్ స్కోరింగ్ కాదు. డన్. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.